Namaste Shivsha. Welcome students to online session of Business Law. Part 27 સ્ટાર્ટ કરશું આજે આપણે કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ બેલમેન્ટ કન્ટિન્યુ કરશું. આપણે આજે જોશું રાઇટ્સ ઓફ બેલર અને બેલી. ઓકે, પહેલા જોઈએ રાઇટ્સ ઓફ ધ બેલર. The rights of bailor under the contract of bailment are as follow. Enforcement of bailey's duty. Since right of the bailor is same as the right of bailee, therefore, one, on the fulfillment of all the duties of bailee, the bailor's right is accomplished. For example, it is the duty of bailee to give the execrations, and it is the right of bailee to demand the same. Accretion means the synonyms થાય છે gathering, right? એટલે જ્યારે બેલી પોતાના રાઇટ્સ કમ્પ્લીટ કરી દે છે ત્યારે બેલર્સના રાઇટ પણ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. Rights to claim damages. If the bailee fails to take care of the goods, the bailor has the right to claim for the loss such losses. સેક્શન 151 પ્રમાણે અગર કોઈ પણ ડેમેજીસ બેલીએ એની વસ્તુ આપી બેલરે એની વસ્તુ આપી છે, રાઈટ, બેલી એનાથી બગડી જાય છે કાં તો ખરાબ થઈ જાય છે, રાઈટ, એ ગુડ્સનું સરખું ધ્યાન નથી રાખતા અને એમાં ડેમેજીસ થાય છે, તો ઇન સચ સિચ્યુએશન્સ બેલર છે એ ડેમેજીસ ફોર ધ લોસીસ ક્લેમ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ, રાઇટ ટુ ટર્મિનેશન the contract. If the bailee does not comply with the term of the contract and act in a negligent manner, in such cases, the bailor has a right to rescind the contract. હવે બેલી છે, રાઈટ, એ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ કોન્ટ્રાક્ટના નિગ્લેક્ટ કરે છે અને એમ કહે છે કે મને નથી ખબર, તો આવી સિચ્યુએશનમાં બેલર છે એની પાસે રાઇટ છે કે એ કોન્ટ્રાક્ટને એન્ડમાં લાવી શકે અકોર્ડિંગ ટુ સેક્શન નંબર 153. સેક્શન્સ યાદ રાખવા જરૂરી છે. Right to claim compensation. If the bailee uses the goods for an unauthorized purpose or mixes the goods which causes loss of goods, in such a case bailor has a right to claim compensation. કોઈ પણ ગુડ્સમાં ડેમેજીસ થાય છે કાં તો ગુડ્સ તમે અનઓથોરાઇઝ પર્પઝ માટે યુઝ કરો છો, તેવી સિચ્યુએશનમાં બેલર છે એ કમ્પેન્સેશન ક્લેમ કરી શકે છે બેલી પાસેથી, રાઈટ. રાઇટ્સ ટુ ડિમાન્ડ ધ રિટર્ન ઓફ ગુડ્સ. It is the duty of bailee to return the goods and the bailor has the right to demand the same. હવે તમે ગુડ્સ બેલીને આપ્યા છે તો પછી તમારી પાસે પૂરેપૂરો રાઈટ છે કે તમે તમારા ગુડ્સને પાછા ડિમાન્ડ કરી શકો છો. હવે નેક્સ્ટ છે રાઇટ્સ ઓફ બેલી. બેલીના કયા કયા રાઇટ્સ છે? The rights of bailee in respect of bailment are as follow. Right to recover expenses. In the contract of bailment, the bailee incurs expenses to ensure the safety of goods. The bailee has the right to recover such expenses from the bailor. Bailee એ કાંઈ પણ એક્સપેન્સ એના પ્રોડક્ટમાં એટલે બેલરના પ્રોડક્ટમાં કર્યા હોય તો એ ગુડ્સ માટેના એક્સપેન્સીસ એ ડિમાન્ડ કરી શકે છે બેલર પાસે. Right to remuneration. When the goods are bailed to the bailee, he is entitled to receive certain remunerations for services that he has rendered. But in case of gratuitous bailment, the bailee is not awarded any remuneration.
શું કહે છે? વેન ગુડ્સ આર બેલ ટુ બેલી, રાઈટ? તમે ગુડ્સને આપ્યા છે બેલીને, તો બેલીને રેમ્યુનરેશન્સ મળવું એન્ટાઇટલ છે, જેના માટે એને સર્વિસ લીધી છે, રાઈટ? અને ગ્રેચ્યુઅસ બેલવેન્ટ હોય તો બેલી છે એને કે ટાઈપના રેમ્યુનરેશન મળતા નથી. રાઇટ ટુ રિકવર કમ્પેન્સેશન એટ ધ ટાઈમ a situation arises wherein Baylor did not have the capacity to contract for bailment, such a contract causing loss to Bailey. Therefore, the Bailey has the right to recover such compensation from the bailor. Section number 168 પ્રમાણે, right to recover compensation, right? કોઈ પણ સિચ્યુએશન કારણ બેલર છે, રાઈટ, એને એક્સપેન્સીસ અગર કર્યા હોય રિગાર્ડિંગ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ, જેથી કોઈ પણ ટાઈપનો લોસ અગર થયું હોય બેલીને, રાઈટ, તો એવી સિચ્યુએશનમાં બેલીએ પાસે રાઈટ છે કે એ એના માટેનું કમ્પેન્સેશન બેલર પાસે ડિમાન્ડ કરે, રાઈટ? બેલરની પાસે કેપેસિટી નથી ફોર ધી કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ બેલમેન્ટ, રાઈટ? એવી સિચ્યુએશનમાં જ right to lien. Bailey has the right over lien. By this, we means that if the bailiff fails to make payment of remuneration or does not pay the amount due, the bailiff has a right to keep the goods bailed in his possession till the time debtor dues are cleaned. Lien is of two types, particular lien and general lien, according to section number 170, 171. એનો મતલબ એ થયો રાઇટ ટુ લીન એટલે કે ભાઈ એવી સિચ્યુએશન જ્યારે કે બેલર, રાઈટ, જેના ગુડ્સ છે એને કોઈ પણ ડ્યુઝ હોય એ ડ્યુઝ ફૂલફિલ નથી કર્યા, ઓર એલ્સ એ કઈ ટાઈપની પેમેન્ટ એની બાકી હોય, રેમ્યુનરેશન બાકી હોય, રાઈટ, તો એ ત્યાં સુધી એના ગુડ્સ પોતાની પાસે રાખશે, રાઈટ, ટિલ ધ ટાઈમ debtor dues are cleared. Right to suit against wrongdoers after the goods have been bailed and any third party deprived the bail of use of such goods. Then the bailee or bailor can bring an action against the third party according to section number 180. Suit against wrongdoing. કંઈ પણ રોંગ ડુઈંગ કર્યું હોય તો બેલી ની પાસે રાઈટ છે, બેલી પાસે રાઈટ છે કે એ ડેમેજીસ અગેન્સ્ટ રોંગ ડુઅરની ડિમાન્ડ કરે. બેલી ઓર બેલર કેન બ્રિંગ એક્શન્સ અગેન્સ્ટ ધ થર્ડ પાર્ટી, રાઈટ, ત્રીજી પાર્ટીને ગુડ્સ આપ્યું હોય એની અગેન્સ્ટ એ સ્યુટ કરી શકે છે. Now we are going to start with the duties. Dutiesમાં પહેલા આપણે જોશું બેલરની ડ્યુટી. Section number 150 of the Indian Contract Act 1872 bounds the bailor with certain duties to disclose એટલે હવે આપણે જોશું ડ્યુટીઝ ઓફ બેલર, રાઈટ. પહેલા તો આપણે બેલરની ડ્યુટીઝ જોઈએ છીએ. વેરી ફર્સ્ટ ઇઝ ગ્રેચ્યુઅસ બેલમેન્ટ. It is the duty of bailor to disclose all the defects in the goods that he is aware of to
the bailee that can interfere with the use of goods or can expose him to extraordinary risk, and failure to do the same will make bailor liable for the damages. Bailors છે એને ડેમેજીસની સાથે કન્સર્ન કરેલું છે એટલે કે ભાઈ એકે ટાઈપના ગ્રેટ્યુઅસ બેલમેન્ટમાં શું કહે છે કે ભાઈ એ એક બેલરની ડ્યુટી છે કે ભાઈ કોઈ પણ ટાઈપના ગુડ્સમાં ડિફેક્ટ્સ હોય તો એ બેલીને એડવાન્સમાં કહી દઈએ રિગાર્ડિંગ ધ રિસ્ક, રાઈટ. અગર એ ફીલ કરે છે ડુ ધ સેમ, રાઈટ, તો બેલર છે એ લાયબલ છે ટુ પે ધ ફોર ડેમેજીસ. નોન ગ્રેટ્યુઅસ ડિમાન્ડ ફોર ધ બેલમેન્ટ, non-gratuitous bailment એમાં શું આવે છે bailment for reward. This duty particular deals with the goods given on hire. As per these provisions, when the goods are bailed for the hire, then in such a situation, even if the goods even if the bailer is aware of the defect in the goods or not, will be held liable for the injury that has been caused due to existence of such defects. Non-gratuitous payment શું કહે છે કે this is the duty, right, for the particular deal with the goods given on hire. તમે goods જ્યારે હાયરમાં આપ્યા હોય છે ત્યારે આ સાથે ડીલ કરે છે. As per these provisions, when the goods are billed for the hire, right, જ્યારે goods hire purpose માટે દેવામાં આવ્યા છે, then in that situation, even if the bailer is aware of the defects in the goods or not, will be held liable. એને ખબર હોય કે ન ખબર હોય પણ એને ગુડ્સ હાયર પરચેઝ માટે લીધા હોય અને એ સિચ્યુએશનમાં કાંઈ પણ ઇન્જર્સ ઓર ડિફેક્ટ્સ થાય છે તો પણ બેલરે એને કમ્પેન્સેટ કરવું પડે છે, રાઈટ, એને રિવોર્ડ્સ આપવા પડે છે ફોર ધ બેલમેન્ટ. નેક્સ્ટ છે ડ્યુટીઝ ઓફ બેલી. બેલીના ડ્યુટીઝમાં વેરી ફર્સ્ટ છે to take care of goods. According to section number 151, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a common persons take of his own goods. પોતાનું goods છે એવું જ ધ્યાન રાખવું પડે છે બેલી એ. Next, expenses. અહીંયા છે expenses. This is the combined word expenses. Okay, expenses of separation. If the bailee, without the consent of bailer, mixes the goods of the bailer with his own goods and goods can be separated or divided, the bailee is bound to bear the expenses of separations or divisions and any demand arising from the mixture. Section number 156. શું કહે છે expenses of separation. bailee without the consent of bailer mixes the goods of bailee with his own goods અને goodsની સાથે કરી દે છે અને goods can be separated or divided. She divide કરે છે તો the bailee is bound to bear the expenses of separations or divisions or can any damage arises from the his mixture, right. ભેગું કર્યું છે અને પછી અલગ કર્યું છે એનું goods એમાં ડેમેજીસ થાય છે તો એ ડેમેજીસનું પે કરવું પડશે. Unauthorized use of goods. If the bailee makes any use of goods bailed which is not according to the conditions of bailment, he is liable to make compensations to the bailer for any damages arises to the goods from or during such a cases of them. Section number 154. શું કહે છે unauthorized use of goods. અનઓથોરાઇઝ ગુડ્સના યુઝ થાય છે તો એવી સિચ્યુએશનમાં પણ બેલીએ ડેમેજીસ પે કરવા પડે છે, રાઈટ. Inconsistent act. A contract of bailment is voidable at the options of bailer if the bailee does any act with regard to the
goods bailed inconsistent with the conditions of bailment જે બેલમેન્ટની કન્ડિશન્સને ફૂલફિલ ના કરતું હોય એવું કંઈ કામ કરે છે તો બેલર છે એ કોન્ટ્રાક્ટને વોઇડ ગણાય છે રાઈટ અ કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ બેલમેન્ટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ વોઇડ with the options of bailer. Compensation if the bailee, without the consent of bailer, mixes the goods of bailer with his own goods in such a manner that it is impossible to separate the goods bailed from the other goods and deliver them back. The bailer is entitled to to compensate by bailee for the losses of the goods. બેલીએ કમ્પેન્સેટ કરવું પડે છે અગર એક ટાઈપના લોસીસ કરે છે રાઈટ સે ફોર એક્ઝામ્પલ એના ગુડ્સને બીજાના એના મીન્સ બેલી ને બેલરના બેના ગુડ્સ ભેગા કરી દે છે સેપરેટ કરવું મુશ્કેલ છે રાઈટ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ડિલિવર બેક તો એના માટે અહીં કમ્પેન્સેશન પે કરવું પડે છે ફોર ધ લોસ ઓફ ધી ગુડ્સ ટુ બેલર બેલીએ કરવું પડે છે કોને બેલરને રિટર્ન ઓફ ગુડ્સ. It is the duty of bailee to return or deliver according to the bailer's direction the goods bailed without demand as soon as the time for which they were bailed has experienced or the purpose for which they are bailed has been accomplished according to section number 160. રિટર્ન ઓફ ગુડ્સ અગર ગુડ્સ એના રિટર્ન નથી કરતો તો એવા સિચ્યુએશનમાં પણ એને એક્સપેન્સીસ પે કરવા પડે છે. Next, return of goods at proper time. The bailee is responsible to return or deliver or tender the goods to the bailer at a proper time. If he fails to do so, he is responsible to the bailer for any losses, destructions or deteriorations of the goods for that time. In short, proper time તમે goods નથી આપતા તો પણ તમારે એને બેલરને એના લોસીસ માટે પે કરવું પડે છે according to section number 166. Thank you. Have a nice time.